সো কোয়েশ্চেন 1 দিয়ে আমরা শুরু করি। কোয়েশ্চেন 1 তো তোমাদের স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ সবাই। জি স্যার। কোয়েশ্চেন 1 বলছে, at a Python, write a Python program which prints the frequency of the numbers that were given as input by the user. মানে ইউজার আমাকে কিছু নাম্বারস দিবে এন্ড এই নাম্বারগুলো কতবার অকার করে সেটা আমার প্রিন্ট করতে হবে। তারপরে ফুল কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে, স্টপ টেকিং ইনপুট when you find the string stop. Do not, এখন কিছু জিনিস আমার বোল্ডে বলা আছে, লেখা আছে, do not print the frequency of numbers that were not given as input. মানে যেসব নাম্বার ইউজার দেয় নেই ওটার ফ্রিকোয়েন্সি দেওয়া আমার কোনো প্রয়োজন নেই। ফর এক্সাম্পল 11 was found 0 times. That is unnecessary. তো প্রথম অ্যাপ্রোচটা হবে প্রশ্নটা বোঝা। প্রথম আমার কোড দিয়ে আমি শুরু করব না। প্রথম হচ্ছে আমি প্রশ্নটা বোঝার চেষ্টা করব, প্রশ্নটা কি বলেছে। প্রশ্ন যদি আমি পুরোপুরি না বুঝতে পারি, তাহলে আমি আমার এক্সাম্পল যে গিভেন স্যাম্পল ইনপুট এবং স্যাম্পল আউটপুট এটা দিকে তাকাই এবং এই এক্সাম্পলটা দেখে, ইনপুট আউটপুটটা দেখে আমরা প্রশ্নটা বোঝার চেষ্টা করি। তো আমার ইনপুট কি দেওয়া আছে, 10 20 20 30 10 50 90. So the user will give on input until the string stop. মানে স্টপ স্ট্রিংটা লেখার আগ পর্যন্ত আমাদের প্রোগ্রাম ইউজার থেকে ইনপুট নিবে। ইনপুট নেওয়া শেষ হওয়ার পরে আমাকে আউটপুট দিবে। আউটপুটটা কি, এক একটা নাম্বার কতবার করে আছে, 10 2 times, 22 times, 31 time, 51 time and 91 time. তাহলে এখন কিভাবে সলভ করব? তাহলে আমি ছবি আঁকি। তাহলে ইউজার যেহেতু আমাকে ইনপুট দিবে, ঠিক না, কতগুলো দিবে? First question, how many input? We don't know. Till the user types in stop. And how many, first question, how many input? Answer হচ্ছে we don't know. কতগুলো নাম্বারস দিবে, I have no idea. So in this case, মানে এই টাইপ যখন we don't have a fixed number of input, প্রশ্ন, what data structure should I use? So in order to store multiple input, we know we can use an array, and also we can use a list. But in this situation, which one is more appropriate? প্রথম প্রশ্ন। অ্যারে হচ্ছে ফিক্সড লেন্থ, তার মানে হচ্ছে in order to use an array we must know the length beforehand. আমার আগে থেকে লেন্থটা জানা দরকার, বাট আমি কি বলতে পারবো যে ইউজার কয়টা দিবে? The answer is no. Therefore, we don't have a fixed length to solve this problem. On the other hand, list is a data structure that can append incoming elements, which means no fixed length. So as the user input will be coming one after another, for how many times I don't know, then the ideal choice to store this input is a list. Okay? তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে how to take input. We already know how to take input from the user. How to take input, and we take input using the function input, right?
and we take the input in a variable. Let's call it x. তো একবার ইউজার থেকে ইনপুট নিলাম, এটা আমি কি করব? এই ইনপুটটাকে আমি লিস্টে অ্যাড করে দিব, ঠিক না? কারণ লিস্টে অ্যাড না করলে তো সেকেন্ড ইনপুটের সময় এক্স এর ভিতর যা আছে তা হারিয়ে যাবে। তা সুতরাং আমার প্রথমে একটা লিস্ট ডিক্লেয়ার করতে হবে। লেটস কল ইট lst. So first I declare a list, and the input will be multiple, so I need a loop, right? And now question is, loopটা কতবার চলবে? এটাও আমি জানি না। যতগুলো ইউজার কতগুলো ইনপুট দিবে যেহেতু আমি জানি না, কতবার লুপ চলবে সেটাও আমি জানি না। তাহলে আমি এখন লুপ কিভাবে এরকম একটা আনসার্টেন অ্যামাউন্ট অফ টাইমের জন্য চালাতে পারি? Question: how to run a loop for an uncertain amount of time? The answer is simple. While true মানে যতক্ষণ পর্যন্ত এখানে ট্রু থাকবে। তো এখানে আমি যেহেতু আমি ট্রু ডিরেক্টলি লিখেই দিলাম, this place is always true, therefore my loop will run kind of forever. Okay, so first I create a list initially empty, and using this list I will store all the input. And now I need a loop, so I write a loop which will run forever because I don't know when the user will stop. Then the user will give an input which I'll take it in a variable, and then I will append it in the list. ঠিক আছে, তো এতটুকু আমি একটু ট্রেস করি। So let trace মানে হচ্ছে I'll draw whatever I've written, I'll draw. So I have a list over here which is initially empty, কিছু নাই। তারপরে while true loop শুরু হলো, x equals input, so x is a variable, এবং user inputটা x এ save হবে। Let's say the user gives 10, so 10 will be stored inside x. তারপর কি করলাম? lst.append x, মানে x এর ভ্যালুটা আমার লিস্টে append হয়ে গেল, এখানে চলে আসলো। তারপর এই লুপটা চলতেই থাকবে। Let's say the user gives 10 again. Again, I append the second element inside the list. User gives, let's say, 30. So 30 will be over here. The user puts 10 again. 10 will be over here. Let's say the user gives 30 again. 30 will be over here. The user puts 20. 20 will be over here. And this will continue, right? So যতটুকু আমি লিখেছি, যতটুকু আমি কোড লিখেছি, অতটুকু আমার যতটুকু আমার এক্সপেকটেশন ছিল, so it's correct. Now there was now when to stop. In the question it was mentioned that when the user types the string stop, I should stop taking input. তার মানে হচ্ছে when the user inputs stop, I will stop the loop, right? I'll break the loop, or I'll end the loop, simple. তো এখন stop কি is an input. তো user যদি এখানে নাম্বারের জায়গায় যদি stop দেয়, এই stop input দেয়, তাহলে এই stop stringটা কোন ভ্যারিয়েবলে সেভ হবে? অবশ্যই x এ সেভ হবে, বিকজ আমি x এর মধ্যে ইনপুট নিচ্ছি। কিন্তু এখন যেভাবে আমি কোডটা লিখেছি, ইউজার স্টপ দিলেও লুপ থামবে না, উল্টা কি হবে? স্টপ স্ট্রিংটাও আমার এই লিস্টে অ্যাপেন্ড হয়ে যাবে, মানে এখানে অ্যাপেন্ড হয়ে যাবে। So this is wrong, right? This should not happen.
আমার এক্সপেক্টেড আউটপুট কি? এই যে আমি যে এখন ছবি আঁকলাম, ছবিতে বুঝতে পারলাম যে I'm doing something wrong. Whenever the user is giving stop as input, instead of ending the loop, I am storing it inside the list, which is something I should not do. What should I do? I should stop the loop before it gets appended. মানে append হওয়ার আগেই আমি লুপটা থামিয়ে ফেলবো। লুপটা এবার কিভাবে থামাবো? Question: how to end loop? The answer is very simple. If কন্ডিশন দিয়ে right, মানে if the input, ইংলিশে আমি যদি চিন্তা করি, if the input is a stop, I stop. So এটার উত্তর হচ্ছে simple. If the user inputs stop in the loop. এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে চেকটা যে করব, এই চেকটা কোথায় করব? প্রথমে, লুপের বাইরে, লুপের ভিতরে, কোন জায়গায়? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর তোমাদের একটু লজিক্যাল সেন্স ইউজ করতে হবে। ঠিক আছে? আমি যেহেতু স্যার এই লুপ লাইনে ইনপুট নিচ্ছি, সুতরাং উপরে চেক হওয়া, মানে চেক অবশ্যই হবে না। এখন প্রশ্ন হতে পারে চেকটা আমি কখন করতে পারি? অ্যাপেন্ড করার আগে না অ্যাপেন্ড করার পরে? এখন যদি স্টপ স্ট্রিংটা আমি অ্যাপেন্ড করেই ফেলি, তাহলে তো আমার লিস্টে চলে গেল। এটা তো আমি চাই না। তাহলে চেকটা আমি কখন করব? অবশ্যই ইনপুট নেওয়ার পরে। ঠিক না? এই জায়গাটা। তাহলে আমি এই লাইনটা একটু নিচে রেখে দিই। সো এটা আপাতত একটু মুছে দিই। তাহলে এখানে আমি ইফ আমার চেকটা করি যে ইফ চেক করবো কিভাবে? if x equals double equals stop, কি করব? end the loop. কিভাবে এন্ড করে? এখন আমি মনে করো আমি কিভাবে এন্ড করবো আমি জানি না। এই সময় আমি গুগলে সার্চ করে দিব, লিখবো যে হাউ টু ব্রেক আ লুপ ইন পাইথন। তাহলে আমি পেয়ে যাব। ঠিক আছে? দিস ইজ হাউ শুড সার্চ দ্য ইন্টারনেট। ইন্টারনেটে আমি সার্চ দিব না হাউ টু ফাইন্ড দ্য ফ্রিকোয়েন্সি, কোয়েশ্চেন ধরে সার্চ দিব না। I'll do all the brainstorming করার পরে যদি আমার কোনো কিছু জানার থাকে, যে মনে করো I don't, for example, you don't know how to append elements in a list, এই অপারেশনস গুলো আমি গুগল থেকে দেখে নিব। So if x double equals stop, I end the loop. else else আমি কি করব? যদি আমার ইনপুট স্টপ না হয় তাহলে কি করব? তাহলে অবশ্যই স্টপ না হলে ওটা আমার ইনপুটের নাম্বার আছে, নাম্বার হলে আমি অ্যাপেন্ড করব। এখানে কি করব? অ্যাপেন্ড x n lst। তো এখন এতটুকু আমি আবার ট্রেস করি। So let's say the user puts stop, and this stop is definitely inside the variable x. Now there's a check. If x equals stop, yes, it's stop, then end the loop. My loop stops. And when the loop stops, the string is not appended. মানে এই লুপের মধ্যে স্ট্রিংটার অ্যাপেন্ড হচ্ছে না। আর আমার লিস্টটাও, মানে যেহেতু আমার লুপটা ভেঙে গেল, আর কোনো লুপ থেকে ভেঙে যেহেতু চলে গেছে, তাহলে আর কোনো ইনপুট নিবে না। তাহলে আমার প্রশ্নের এতটুক পার্ট হয়ে গেল। এই যে input from the user, stop taking input when you find the string stop, এতটুক পার্ট হয়ে গেল। এখন দ্বিতীয় পার্ট সলভ করার পালা, সেটা হচ্ছে print the frequency or simply find the frequency. Frequency মানে কি? How many times each number was found.
ওকে, সো নাম্বারগুলো অ্যারেটা কি ছিল? 10 10 30 10 30 20। সো 10 10 30 10 30 and 20. So this is a set of input given by the user. এখন আমার expected output কি? এখানে লিখে ফেলি। অবশ্যই আমি আমার expected output লিখবো। এটা আমার input। Expected output কি হবে? 10 found how many times? 1 2 3 times. 30 found 2 times. 20 found 1 time. Right? So this is our expected input and this is what I have at hand. মানে এই জিনিসটা আমার কাছে আছে। এখন কি করব? কি করতে পারি? প্রশ্ন করি নিজেকে যে এটা এই নাম্বারগুলো যদি আমার কাছে থাকে, এই নাম্বার থেকে আমি কিভাবে কাউন্ট করতে পারি? খুবই ইজি। আমি প্রথম থেকে শুরু করলাম। লিখি start from the first number which is 10. তারপর কি করব? পুরো লিস্টটাকে খুঁজবো যে 10 কতবার আছে, ঠিক না? কতবার আছে তার মানে কি আমার একটা কাউন্টার লাগবে। যখন আমি প্রথমবার পাবো কাউন্টার 1 বাড়াবো, তারপর যখন দ্বিতীয়বার পাবো কাউন্টারকে আরেকবার বাড়াবো। তো I need a counter. Let's say counter. এবং কাউন্টার আমরা জানি সবসময় 0 থেকে শুরু হয় কারণ আমি এখনো খোঁজা শুরু করি নাই। So I start from the first number which is 10. তারপর কি করব? Search the entire list for number 10. Entire list বলতে হচ্ছে number by number অথবা একভাবে বলতে পারি every cell. So I start searching from here. আরেকটা জিনিস লিখে নেই যে সার্চ যে করব whenever found increment counter by 1. Counter by এর মানে হচ্ছে c equals c plus 1 বুঝি আর কি। So let's say আমি খোঁজা শুরু করলাম। কোত্থেকে খোঁজ করব? প্রথম ইন্ডেক্স থেকে অর্থাৎ প্রথম নাম্বার থেকে। So 10 10 মিলে গেল এবং মিলে গেলে কি করব বলেছি? Increment counter by 1. So the counter increases from 0 to 1. তারপর আমি এটার সাথে মিলাবো, আবার মিলে গেল। কাউন্টারের সাথে 1 বাড়াবো, 1 2 হয়ে গেল। তারপর 10 এখানে আসলো, ম্যাচ হলো না। এখানে আবার ম্যাচ হয়ে গেল, কাউন্টার 3 হয়ে যাবে। এখানে ম্যাচ হলো না, এখানেও ম্যাচ হলো না, আমার খোঁজা শেষ। তাহলে আমি কি করলাম? আমি প্রথম নাম্বারটা বাকি সব নাম্বার প্রথম থেকে আবার খুঁজলাম এবং খোঁজা শেষে এবং প্রতিবার খোঁজার সময় যখন আমি ম্যাচ হয়ে যাবে কাউন্টার 1 বাড়িয়েছি। তারপরটা হবে when searching done or when searching is complete কি করব? Print the number found counter times, ঠিক না? তো নাম্বারটা কি ছিল? 10 found কাউন্টার ভ্যালু কত? 3 times. তাহলে কি আমি যেভাবে প্ল্যান করেছি আমার প্ল্যানিং এর আউটপুট কি এক্সপেক্টেড আউটপুটের সাথে মিলে গেল? হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি মিলে গেল। Great. Now let's do the same thing
for the second number. ফার্স্ট নাম্বারের জন্য কাজ শেষ। এখন start from মানে অথবা let's say work from the second number. আর সেকেন্ড নাম্বার এখন কি? এটাও 10। ওকে, সো এগুলো মুছে দিই। যখন দ্বিতীয় নাম্বার থেকে শুরু করব কাউন্টারের ভ্যালু কত হবে? অবশ্যই শূন্য, বিকজ it's another number. So every time you work for a new number, make sure that you refresh the counter to 0. So এটা একটু খেয়াল রাখি। Every time you work for a new number, make sure to refresh counter to 0. Okay, now let's do the same thing, মানে একই কাজ আমার হবে for the second number. কি করব? Start searching from the beginning. So 10 এখান থেকে খোঁজা শুরু হবে। 10 10, so I'm looking for the number 10, and প্রথমে 10 কে পেয়ে গেলাম, তাহলে আমি কি করব? কাউন্টারকে এক বাড়াবো। এখানে আসলাম, 10 10 মিলে গেল, কাউন্টারকে আরেকবার বাড়াবো। 10 এখানে মিলবে, কাউন্টারকে বাড়াবো। আর 10 কোথাও মিলবে না, আমার খোঁজা শেষ হয়ে যাবে। তাহলে প্ল্যানিং কি আছে? when searching is complete, print the number. এবার আমি কোন নাম্বার খুঁজেছিলাম? সেম নাম্বার 10 10 found 3 times. তাহলে আমার উত্তর কি হবে? আবার 10 found 3 times. একবার কিন্তু এটা আমি এই সেম আউটপুট কিন্তু একবার এসেছিল 10 found 3 times। এবারও আবার আসবে 10 found 3 times। কিন্তু আমার এক্সপেক্টেড আউটপুটে কি 10 এর জন্য দুইবার আউটপুট দিয়েছিল? The answer is no. তাহলে আমার এখানে কোথাও প্রবলেম আছে। আমার উত্তর সঠিক হয়েছে, মানে আমার কাউন্টিংটা সঠিক হয়েছে, বাট আমার এখানে 10 এর জন্য দুইবার প্রিন্ট আসলো। তার মানে হচ্ছে 10 যতবার থাকবে আমার 10 was found. So if let's say if 10 was 5 times in this list, 10 found 5 times, 10 found 5 times, এরকম 5 বার আসতো, কিন্তু এক্সপেক্টেড আউটপুটে কিন্তু মাত্র একবারই এসেছিল। 10 was found multiple times, but this line came just once. Now what is the problem? Or how to প্রবলেমটা হচ্ছে আমি একই নাম্বার, so what is the problem? এখানে প্রবলেমটা লিখি। প্রবলেমটা হচ্ছে we are working with the same number multiple times. And what is the solution? We have to work for one number one time, right? Solution হচ্ছে one number will work for once. একটা নাম্বার একবারই আমি কাউন্ট করব। সো 10 যখন প্রথমবার এসেছিল আমি কাউন্ট করেছিলাম, সার্চ করে কাউন্ট বের করে ফেলেছিলাম। 10 যখন আবার আসলো আমি এই সার্চিং আর কাউন্টিংটা করব না। বুঝা গেল? এখন প্রশ্ন হলো, এখন আমি কিভাবে বুঝবো, how to understand that a number is new?
এখন আমি কিভাবে বুঝবো যে নাম্বারটা নিয়ে আমি কাজ করব এটা যে নতুন, আগে কখনো দেখি নাই? তার মানে কি পুরান নাম্বার আমার কোনোভাবে না কোনোভাবে আইডেন্টিফাই করতে হবে। এখন আমি নাম্বারকে আইডেন্টিফাই করব কিভাবে? The answer is কোনো very জায়গায় simple. স্ক্রল Answer is using another list. Okay? Using another list. কিভাবে? For example, you're given a bag. তোমাদের একটা ব্যাগ দেওয়া আছে, এখানে অনেক নাম্বার আছে। ঠিক আছে? তোমাদেরকে বলল find the unique numbers. Okay? Unique numbers কি? Unique মানে কি? Unique মানে হচ্ছে একা, অথবা বলা তো এখানে এক বলা আছে এক একটা নাম্বার, এক একটা এভরি নাম্বার বের করতে হবে। কিভাবে বুঝাই যে 10 একবার একবার আসবে আউটপুট, 50 কে আমি একবারই নিব। যে যদিও আমার এখানে 50 মনে করো দুইবার, আমি 50 কে একবার নিব, 10 কে একবার নিব। এরকম যদি একটা প্রবলেম তোমাদের সবসময় একটা সলভ করতে হয় ইন রিয়েল লাইফ, তোমরা কিভাবে করবে এটা? আমি একটা খালি আরেকটা ব্যাগ দিব। দিস ইজ লেটস সে ব্যাগ 1। আমি দ্বিতীয় একটা ব্যাগ নিব, ব্যাগ 2। ইনিশিয়ালি এমটি। তো আমি কি করব? প্রথমে আমি একটা নাম্বারকে পিক করব। randomly I pick a number. Let's say I pick 67. পিক করার পর আমি চেক করব এই 67 এই ব্যাগ 2 তে আছে কিনা। যদি ব্যাগ 2 তে না থাকে তার মানে হচ্ছে 67 কে আমি আগে দেখি নাই। ঠিক আছে? If the number is not found in bag 2, it means I have not seen it before. Therefore, I print 67. So 67 আমি আউটপুট দিয়ে দিলাম। Let's say the second number আউটপুট দিলাম এবং 67 কে ব্যাক 2 তে রেখে দিলাম। So print the number and put the number in back 2. So 67 কে আমি এখানে রেখে দিলাম। Now randomly pick another number, let's say 30. কি করব? Search 30 inside back to the 39. তার মানে হচ্ছে 30 is seen for the first time. So I print 30 and put it in the bag. এখন আমি আবার randomly একটা চুজ করব। ফর এক্সাম্পল এবার এই 30 টাকে চুজ করে ফেললাম। এখন চেক করব 30 ব্যাক 2 তে আছে কিনা। হ্যাঁ, ব্যাক 2 তে আছে। তার মানে হচ্ছে এই নাম্বার 30 কে আমি আগে দেখেছি। সুতরাং প্রিন্ট দিব না। ঠিক আছে? বাদ দিয়ে দিলাম। এখন আমি 10 কে ধরলাম। 10 কি ব্যাক 2 তে আছে? নাই। তো 10 কে আমি আউটপুট দিলাম এবং ব্যাক 2 তে আমি 10 রেখে দিলাম। When I pick 10 again, as 10 is already in back 2, I do not print 10. So same concept I am going to use with the second loop, with the second list. Whenever I find the list will be initially empty. So every time you pick a number, search that number in the second list.
If that number is not found in the list, you work with the number. Work মানে হচ্ছে you do all these. This is the work. This is the work. এই পর্যন্ত এই দুইটা পয়েন্ট হচ্ছে work. But if the number is already in the list, I do not work. ঠিক আছে? সুন্দর করে লিখি. So we already know how to do the work. Work কি জিনিস আমি জানি। কিন্তু work করার আগে আমি কি করব? So before what I need is I need a list, another list. Let's say list 2, lst2, which is initially empty. And before I do the work, আমি কি করব? For each element e in lst1, lst1 কি জিনিস? If you've forgotten, যদি ভুলে যাও, lst1 হচ্ছে এই লিস্টে যেটার মধ্যে ইউজার ইনপুটটা আছে, এটা lst1. তো আমি যেহেতু আমার প্রত্যেকটা নাম্বার নিয়ে কাজ করতে হবে, so for each element in e in lst1 কি করব? Search e in lst2. If not found, যদি এই একটা নাম্বারকে আমি lst2 তে না পাই, তার মানে হচ্ছে এই নাম্বারকে আমি আগে দেখি নাই। তাহলে কি করব? Work on e. E is the element. কাজ শেষে আমি কি করব? Put or append e in lst2. আর যদি আমি lst2 তে আমি পেয়ে যাই, else check. Else do nothing. কিছু করা লাগবে না, লুপ চলবে আর কি। Else continue, okay? So for each element e in lst1, you search for e. E is basically each element. তো element গুলো কি কি ছিল আমার? 10, 10, 30, 10, 30, 20. 10, 10, 30, 10, 30, 20. So this is lst1. So for each element e মানে হচ্ছে প্রথমে e ওকে পয়েন্ট করবে, তারপর e ওকে পয়েন্ট করবে শেষ পর্যন্ত। So e first points to the first element 10. e এখন প্রথমে এখানে পয়েন্ট করে আছে। lst2 তে আমি e কে সার্চ করব। lst2 তে কি 10 আছে? নাই। তার মানে কি 10 কে আগে আমি দেখি নাই। তাই যেহেতু দেখি নাই, if not found, তাহলে কি করব? Work on e. What is work? These two steps. Okay, do this work, and also this one. Make the count 0, and then এই লুপ আবার ঘুরে আসবে। Now the second time e will point to this 10. So 10 এখানে চলে আসবে because আমি ওয়ার্ক করার পরে আমি e lst2 তে রেখেছি। So 10 will be over here. So when working with, or when e is pointing to the second 10, this search will find 10 inside lst2. Therefore, if not found এ না যে কই যাবে, else এ যাবে। else এ কি হলো? আর কাজটা করলাম না। কি কাজ? ওই কাউন্টিংটা আমি আর করলাম না। তাহলে কি হলো? আমার ডুপ্লিকেট এলিমেন্টস গুলো আর বারবার প্রিন্ট দিবে না। ক্লিয়ার? আমি অনেক এই প্রবলেমটা অনেক ভেঙে ভেঙে দেখালাম। আবার আমি কিন্তু ডিরেক্ট কোনো কোডে এখনো যাই নাই। all these were planning, okay? এবং যদিও আমার এখন অনেক সময় লেগেছে because I'm explaining you each step, but as you practice, this will take very, very less amount of time. But তোমরা যদি practice না করো enough problems, then this planning will take a lot of time, okay?
So any questions? So did you understand the approach how to solve problems? এটা হচ্ছে? Yes, sir. Okay, thanks for responding.